Welcome to the Art of Languages channel created by the Art of Russian Language School. Our podcasts help you speak real Russian one small step at a time. In today's episode, we're learning how to talk to a Russian speaker when you meet someone unexpectedly, let's say at the gym, at the grocery store, or in line for a doctor's appointment. I'll be honest, I often have situations where people come up to me and ask me if I speak Russian. So it goes like this: do you speak Russian? And naturally, I get all excited and I say, yes, вы говорите по-русски? And then people say, no, I only know this one word, привет or здравствуйте. So if you are a beginner and you find yourself in a situation where you could practice speaking, but you don't know what to say, this episode is for you. I'll give you real beginner level Russian phrases that you can actually use. These aren't full conversations, just useful mix and match lines that will help you sound confident, friendly, and polite. First, we'll go over the phrases slowly, and then I'll show you how they could fit into a simple conversation. At the end, we'll review the key vocabulary again to help you memorize it. Okay, so relax and let's get started. Извините, excuse me. Вы говорите по-русски? Do you speak Russian? Я слышала, как вы, или я слышал, как вы говорите по-русски. I heard you speak in Russian. Можно спросить? Can I ask something? Можно с вами немного поговорить? Can I talk to you a little? Я американец или я американка. I'm American. Я учу русский язык. I'm learning Russian. Я учу русский язык сам или я учу русский язык сама. I'm learning Russian by myself. Я знаю немного. I know a little. Извините за ошибки. Sorry for my mistakes. Я живу в. I live in. Я часто хожу в этот зал, в этот магазин, в эту больницу. I often come to this gym, store or hospital. Вы из России? Are you from Russia? Откуда вы? Where are you from? Вы давно живете здесь? Have you lived here long? Вы часто ходите сюда? Do you come here often? Как сказать по-русски gym? How do you say this in Russian? Можете повторить, пожалуйста? Can you repeat, please? Очень приятно. Nice to meet you. Классно. Cool. Я люблю русский язык. I love the Russian language. Мне нравится, как он звучит. I like how it sounds. Я хочу поехать в Россию. I want to go to Russia. Я хочу понимать фильмы и песни. I want to understand movies and songs. Спасибо за разговор. Thank you for the conversation. Было очень интересно. That was very interesting. Хорошего дня. Have a good day. Пока. Bye. Now, let's see how a real conversation could look using these phrases. Repeat after me. Извините. Да. Вы говорите по-русски? Да. А вы? Я слышал, как вы говорите по-русски. Я учу русский. Можно с вами немного поговорить? Конечно, давайте. Я американец. Я только начинаю изучать русский. Извините за ошибки. Все хорошо. Уже очень хорошо говорите. Я живу в Остине. Я часто хожу в этот зал. А вы? Я тоже. Я здесь почти каждый день. Вы из России? Нет, я из Беларуси. Классно. Я люблю русский язык. Мне нравится, как он звучит.
Спасибо, очень приятно это слышать. Спасибо за разговор, было очень интересно. Мне тоже. Хорошего дня. Пока. That's it for today's podcast. We hope you enjoy these phrases and they will help you feel more confident next time you meet a Russian speaker. Even a few simple phrases can make a big connection, a big difference. If you like this episode, please like, subscribe, and leave a comment. Have you tried speaking to a Russian speaker? How did it go? You can also visit us at art-of-russian.com for live lessons, conversation practice, and more. See you next time. Пока-пока.